Hello everyone, this is Sachin Kumar and you are watching me on Excellence Academy. So we will continue our set theory topic for class 11. So let's start this video. Here is a question: if A union B is equals to A intersection B, then prove that A equals to B. So we will prove this question. Given part: A union B is A intersection B. This part is given. Let X be an arbitrary element of A. This implies X belongs to A. X A का एक एलिमेंट है तो X A में लाई करेगा. This implies we can say that X belongs to A union B as A is a subset of A union B. A में जो एलिमेंट होगा वो A union B में लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा. This implies we can say that X belongs to A intersection B as it is given that A union B is A intersection B. So we can say that X belongs to A and X belongs to B. So we see that X belongs to A and X is an element of set B. So we can say that A is a subset of B. Now let Y be an arbitrary element of B. This implies we can say that Y belongs to set B. So Y belongs to B union A union B, sorry. Y belongs to set A union B because B is a subset of A union B. Means B में जो सारा एलिमेंट होगा वो A union B में A union B का यूनियन में लाई करेगा. So we can say that Y belongs to A intersection B because it is given A union B is A intersection B. This is the given part. So we can say that Y belongs to set A and Y belongs to set B. That is we see here कि Y जो है set B का भी एक एलिमेंट है और Y set A का भी एलिमेंट है. So हम लोग बोल सकते हैं B is a subset of A. So from 1 and 2, from 1 and 2 we can say that A equals to B. So in this way we can solve this question. Now we will see this question. If A is a subset of B, A B का subset है, then so that for any set C, difference of set C minus B is a subset of difference of set C minus A. So we will prove that prove this question. Given part: A is a subset of B. This is given. अब let X be an arbitrary element of difference of set C minus B. X जो है डिफरेंस ऑफ सेट C माइनस B का एलिमेंट है, यानी कि X कहाँ लाई करेगा? सेट C में, B में लाई नहीं करेगा. This implies X is an element of C minus B. So we can say that X belongs to set C and X does not belongs to set B. Also X belongs to set C and X does not belongs to set A. A में भी नहीं लाई करेगा because since A is a subset of B, क्योंकि A B का सबसेट है. अगर B में X नहीं लाई कर रहा है तो सेट A में भी नहीं लाई करेगा. So we can say that X belongs to difference of set C minus A. X belongs to difference of set C minus A का मतलब X सेट C में लाई करेगा और A में नहीं लाई करेगा. यानी we see that X belongs to difference of set C minus B and X belongs to difference of set C minus A. Therefore we can say that C difference of set C minus B is a subset of difference of set C minus A because X जो है वो इस सेट में भी लाई कर रहा है और X इस सेट में लाई कर रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या है? सबसेट है. So in this way we can prove this question.
Now we will see this question. If A, B and C are three sets such that A union B is equals to A union C and A intersection B equals to A intersection C, then we have to prove that set B equals to set C. This question was asked in the KVS region in 2009 and NCT region means National Region 2011. So let's solve this question. Let X belongs to set B, मतलब X set B का एक एलिमेंट है. This implies we can say that X belongs to A union B. A union B में लाई करेगा. अगर कोई एलिमेंट B में आया तो A union B में भी आएगा. So we can say that X belongs to A union C because A union B is equals to A union C. It is the given question. ये given वाला पार्ट है. So we can say that X belongs to set A or X belongs to set C. अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट, अगर ये X जो है वो सेट B में भी लाई कर रहा है और X A में भी आया, this implies we can say that X belongs to A intersection B. A intersection B क्योंकि X एलिमेंट सेट A में भी आ रहा है और X सेट B में भी आ रहा है, यानी कि X जो है ये दोनों का क्या है, कॉमन एलिमेंट, यानी कि X belongs to A intersection B. So we can write X belongs to A intersection C because it is given A intersection B is equals to A intersection C. Since A intersection B is equals to A intersection C, so we can write here X belongs to A and X belongs to set C. Now we see here that X belongs to set B and X also belongs to set C. So we can say that X belongs to B and X belongs to set C. So we can say that B is a subset of C. B is a subset of C. Now if we will show that C is a subset of B, then we can say B is equals to C. Now let Y belongs to C. This implies Y belongs to A union C. A union C में लाई करेगा. अगर Y C सेट का एक एलिमेंट है तो Y A union C में भी लाई करेगा. This implies we can say that Y belongs to A union B. अगर A union C में आया तो A union B में भी आएगा because since A union C is equals to A union B, it is the given part. Therefore we can write that Y is an element of set A or Y is an element of set B. Now we see here that Y is an element of set C. Also Y is an element of set A. Y set A का भी element है. Therefore we can say that Y, this implies we can say that Y is an element of A intersection C because Y belongs to set A and Y belongs to set C. यानी कि क्या है, कॉमन एलिमेंट. Y क्या है, कॉमन है, दोनों सेट्स में कॉमन, इसीलिए इंटरसेक्शन में लाई करेगा. Therefore we can say that Y is an element of A intersection B because it is given part A intersection C is equals to A intersection B. ये वाला पार्ट हमारा गिवन है. अगर A intersection C में आए तो intersection B में भी आएगा. So we can say that Y is an element of set A and Y is an element of set B. यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि Y जो है वो सेट C का एलिमेंट था और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं Y सेट B में भी आ रहा है. Therefore Y is an element of C and Y is also is an element of set B. Therefore we can say that C is a subset of B. यानी कि जो एलिमेंट C का है वो एलिमेंट B में भी आया, तो हम लोग बोल सकते हैं C is a subset of set B. Equation 2. So from equation 1 and equation 2 we can say that B equals to C. So in this way we can solve this question. It is very important question for the purpose of examination. Now we will see this question. For any two sets A and B, prove that power set of A intersection B is equals to power set of A intersection power set of B. So we will solve this question. Let capital X be an element of power set of A intersection B. So power set क्या होता है?
पावर सेट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, यानी कि कोई एक सेट गिवन है तो उसका जितना भी सारा सबसेट होगा वो उसके पावर सेट में कंटेन्ड रहेगा. सो वी कैन से दैट x belongs to power set of a intersection b. x belongs to power set of a intersection b. जब x पावर सेट ऑफ a intersection b है, यानी कि x जो होगा वो must be a subset of a intersection b. अगर x a intersection b का सबसेट नहीं होगा तो वो उसके पावर सेट में कंटेंड नहीं होगा. ठीक है. Then we can say that from here x is a subset of a and x is a subset of b. So अगर here will be capital X. So if x is a subset of a, this implies x belongs to power set of a. X belongs to power set of a and x belongs to power set of b. So we can say that x belongs to power set of a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, क्योंकि ये जो कैपिटल एक्स वो पावर सेट ऑफ ए में भी लाई किया और पावर सेट ऑफ बी में भी लाई किया, यानी कि एक्स जो है वो क्या कॉमन एलिमेंट है दोनों में. सो वी कैन से दैट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी. सो देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी. इक्वेशन 1. नाउ लेट capital Y be an element of power set of A intersection power set of B. So we can say that Y belongs to power set of A and Y belongs to power set of B. So we can say that Y is a subset of A and Y is a subset of B. जब सबसेट होगा तभी पावर सेट में कंटेन होगा एलिमेंट. So we can say that y is a subset of A intersection B, क्योंकि A में भी y आ रहा है और B में भी आ रहा है, यानी कि उसका दोनों का कॉमन एलिमेंट है y, तो वो कॉमन इंटरसेक्शन का सबसेट होगा. सो वी कैन से दैट अगर A इंटरसेक्शन B का y सबसेट है, सो y विल बी एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B. Therefore we can say that power set of A intersection power set of B is a subset of power set of A intersection B. Equation 2. So from equation 1 and 2 we can say that power set of A intersection B is equals to power set of A intersection power set of B. So in this way we can solve this question. So today we have seen different types of theorem based on intersection, power sets and many more. So in the next class we will see some more theorems based on this and distributive laws on sets. Till then, take care. Bye bye.